ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் அவர் டேலண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் டீம். இன்றைக்கி நாம் ஒரு வித்தியாசமான கேமை பற்றி தான் நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நீங்கள் எங்கள் யூடியூப் சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா முதல்ல ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கீழே இருக்கிற பெல் ஐக்கான் பட்டனை மறக்காமல் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு கேமை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். என்ன கேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்சஸபிள் ஸ்னேக் அண்ட் லேடர். இதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதை எடுத்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்லை ப்ளே ஸ்டோரில் போய்ட்டும் நீங்கள் இந்த கேமை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அது ஃபஸ்ட்டு Play Store, System, Page 2, Page 3, 21 apps, Page 4. அதாவது இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேமுக்குள்ளே போன உடனே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் மெனு அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும். மெயின் மெனுக்குள்ளே போயிட்டு நம்ம அதில் வந்து கேட்கும் சிங்கிள் பிளேயர்ஸா டபுள் பிளேயர்ஸா அப்படின்னு கேட்கும். சிங்கிள் பிளேயர்ஸ் அப்படின்னா இப்போது ஏபி நம்ம ரெண்டு பேர் விளையாடுவாங்க இல்லையா, ரெண்டு பேரோடது சேர்த்து நம்ம மட்டுமே விளையாடுற மாதிரி இருக்கும். இப்போ டபுள்னால் யாருன்னா நம்மளும் நம்ம கூட வந்து கம்ப்யூட்டர் அவங்களும் வந்து சேர்ந்து விளையாடுவாங்க. இந்த கேம் விளையாடுறப்ப டாக் பேக் யூஸ் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே டாக் பேக்கை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் இந்த கேம் வந்து விளையாடணும். பிகாஸ் ஏன்னா அதுலேயே வந்து வாய்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அந்த வாய்ஸ் சப்போர்ட்டோடு நம்ம வந்து இந்த கேம் வந்து விளையாடலாம். இந்த கேமில் வந்து எப்படின்னா இப்போது லேடரில் நம்ம ஏறணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வாய்ஸ் பீட் சவுண்டு மாதிரி கேட்கும். ஸ்னேக்கில் நம்ம வந்து இறங்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு வித்தியாசமான சவுண்ட் வரும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நம்ம வாங்க கேமுக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பாருங்க, இதில் வந்து ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு மேலே ஸ்வைப் பண்ணணும். நான் பண்ணுறேன். The first player will be chosen by the dice. இப்போ நான் விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டேன். இப்போ பாருங்க, play 2 தான் விளையாட சொல்லுது. The player 2 are on the block number 3. இங்க பாருங்க, player 1 press 5. Player 1 is on the block number 5. 4. The player 2 are on the block number 7. The player 2 is on the ladder. இங்க பாருங்க, ladderனா இதுக்கு ஒரு சவுண்ட். Block number 34. Player 1 2. Player 1 is on the block number 7. Player 1 is on the ladder. Player 1 is on the block number 34. 2. The player 2 are on the block number 36. Player 1 press 1. Player 1 is on the block number 35. 3. The player 2 are on the block number 39. Player 1 1. Player 1 is on the block number 36. இங்க பாருங்க फ्रेंड्स, இப்போ நான் விளையாடிட்டு இருக்கேன். இது இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு நான் தெளிவுபடுத்துறேன். player 1 வந்து நம்ம, player 2 வந்து கம்ப்யூட்டர். Press on the dice to 5. Player 1 is on the block number 41. Player 1 is on the snake. Player 1 is on the block number 1. ஸ்னேக்னா இப்படி தான் சவுண்ட் கேட்கும். 4. The player 2 are on the block number 46. Player 1 1. Player 1 is on the block number 2. Player 1 is on the ladder. Player 1 is on the block number 12. 4. The player 2 are on the block number 49. Player 2 win the game. அவ்வளவுதான். இந்த கேமை player 2 வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க. அவ்வளவுதான். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் கண்டிப்பாக உங்களை அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். Player 1